সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, স্বাগতম আজকের বিশ্ব চ্যানেলে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। 2025 সালের 29শে সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেন যে তারা একটি 20 দফা মার্কিন মধ্যস্থতাকারী শান্তি চুক্তিতে একমত হয়েছেন। সেই পরিকল্পনায় রয়েছে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, বন্দী ও অপহৃতদের বিনিময়, হামাসের সশস্ত্র শক্তি নির্মূল, ইসরায়েলি বাহিনীর ধাপে ধাপে গাজা থেকে প্রত্যাহার এবং গাজার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী প্রশাসন গঠন, যেখানে হামাস অংশগ্রহণ করতে পারবে না। নেতানিয়াহু স্পষ্টভাবে বলেছেন, এই চুক্তি তার যুদ্ধ লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আমাদের অপহৃতদের ফেরাবে, হামাসকে দুর্বল করবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে এবং গাজাকে এমন স্থানে পরিণত করবে যে ভবিষ্যতে ওই অঞ্চল আর আমাদের জন্য হুমকি হবে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, হামাস কি এই শর্তগুলো মেনে নিবে? হামাস কখনোই নিজেদের অস্তিত্বকে দুর্বল করে এমন উপায়ে কাজ করতে রাজি হয়নি। এক সর্বশেষ সূত্রে বলা হয়েছে যে হামাস এখন পর্যন্ত চুক্তির নথিপত্র হাতে পায়নি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়াও জানায়নি। তাই এই গাজা পরিকল্পনা কার্যকর হবে কিনা তা হামাসের উপর নির্ভরশীল। চলুন আমরা প্রথমে 20 দফা চুক্তি দেখে নেই, তারপর ভিডিও শেষ অংশে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর ভাষণের অংশবিশেষ দেয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন। ভিডিওর মূল পর্ব শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই সাথে সাথে অল বেল আইকন নোটিফিকেশনটি অন করবেন এবং আমাদের ভিডিও অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন। গাজা সংঘাতের অবসানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের 20 দফা পরিকল্পনা এবার আপনাদের সামনে পেশ করছি। 1. গাজা হবে একটি উগ্রপন্থী সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল, যা তার প্রতিবেশীদের জন্য হুমকি স্বরূপ নয়। 2. গাজার জনগণের সুবিধার্থে গাজা পুনর্গঠিত করা হবে, যারা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 3. যদি উভয় পক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হয় তাহলে যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হবে। ইসরায়েলি বাহিনী জিম্মি মুক্তির প্রস্তুতির জন্য সম্মত লাইনে প্রত্যাহার করবে। এই সময়ের মধ্যে বিমান ও কামান বোমাবর্ষণ সহ সমস্ত সামরিক অভিযান স্থগিত করা হবে এবং সম্পূর্ণরূপে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের জন্য শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র স্থগিত থাকবে। 4. ইসরায়েল এই চুক্তি প্রকাশ্যে গ্রহণ করার 72 ঘন্টার মধ্যে জীবিত এবং মৃত সকল জিম্মিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। 5. সমস্ত জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হলে ইসরায়েল 250 জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে মুক্তি দেবে এবং সেই প্রসঙ্গে 7 অক্টোবর 2023 সালের পরে আটক 1700 গাজাবাসীকেও মুক্তি দেবে, যার মধ্যে এই প্রেক্ষাপটে আটক সকল নারী ও শিশু অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মুক্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি ইসরায়েলি জিম্মির জন্য ইসরায়েল 15 জন নিহত গাজার মানুষের দেহাবশেষ মুক্তি দিবে। 6. সকল জিম্মিকে ফিরিয়ে আনার পর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং অস্ত্রত্যাগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হামাস সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা দেওয়া হবে। গাজা ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক হামাস সদস্যদের গ্রহণকারী দেশগুলিতে নিরাপদে যাওয়ার পথ প্রদান করা হবে। 7. এই চুক্তি গ্রহণের পর পূর্ণ সাহায্য অবিলম্বে গাজা উপত্যকায় পাঠানো হবে। ন্যূনতম সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল 2025 সালের 19 জানুয়ারি। 2025 সালের মানবিক সাহায্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, যার মধ্যে অবকাঠামো অর্থাৎ পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন, হাসপাতাল এবং বেসরকারি পুনর্বাসন এবং ধ্বংসস্তূপ এবং খোলা রাস্তা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রবেশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 8. গাজা উপত্যকায় বিতরণ এবং সাহায্য প্রবেশ উভয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জাতিসংঘ এবং এর সংস্থাগুলি এবং রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উভয় পক্ষের সাথে কোনোভাবে যুক্ত নয় এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। উভয় দিকে রাফা ক্রসিং খোলার ক্ষেত্রে 19 জানুয়ারি 2025 সালের চুক্তির অধীনে বাস্তবায়িত একই ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। 9. গাজা একটি টেকনোক্র্যাটিক অরাজনৈতিক ফিলিস্তিনি কমিটির অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন শাসন ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হবে, যা গাজার জনগণের জন্য দৈনন্দিন জনসেবা এবং পৌরসভা পরিচালনার জন্য দায়ী। এই কমিটি যোগ্য ফিলিস্তিনি এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যার তত্ত্বাবধানে একটি নতুন আন্তর্জাতিক রূপান্তরমূলক সংস্থা শান্তির বোর্ড নামে খ্যাত থাকবে, যার নেতৃত্বে এবং সভাপতিত্ব করবেন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড জে ট্রাম্প। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সহ অন্যান্য সদস্য এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সংযুক্ত থাকবে।
এই সংস্থাটি গাজার পুনর্নির্মাণের জন্য কাঠামো নির্ধারণ করবে এবং তহবিল পরিচালনা করবে যতক্ষণ না ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তার সংস্কার কর্মসূচি সম্পন্ন করে, যেমনটি বিভিন্ন প্রস্তাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের 2020 সালের শান্তি পরিকল্পনা এবং সৌদি ফরাসি প্রস্তাব এবং নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে গাজার নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিতে পারে। এই সংস্থাটি গাজার জনগণের সেবা করে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সহায়ক এমন আধুনিক এবং দক্ষ শাসন ব্যবস্থা তৈরির জন্য সেরা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আহ্বান জানাবে। 10. গাজা পুনর্নির্মাণ এবং শান্তি বৃদ্ধির জন্য ট্রাম্পের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেলকে আহ্বান করে যারা মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সমৃদ্ধ আধুনিক অলৌকিক শহর তৈরিতে সহায়তা করেছেন। অনেক সুচিন্তিত বিনিয়োগ প্রস্তাব এবং উত্তেজনাপূর্ণ উন্নয়ন ধারণাগুলি সদিচ্ছাপূর্ণ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের গাজার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আশা তৈরি করবে এমন বিনিয়োগগুলিকে আকর্ষণ এবং সহজতর করার জন্য নিরাপত্তা এবং শাসন কাঠামো সংশ্লেষিত করার জন্য বিবেচনা করা হবে। 11. অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সাথে আলোচনার জন্য পছন্দসই শুল্ক এবং এক্সেস হার সহ একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে। 12. কাউকে গাজা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হবে না এবং যারা চলে যেতে চান তারা তা করতে এবং ফিরে আসতে স্বাধীন থাকবেন। আমরা মানুষকে থাকতে উৎসাহিত করব এবং তাদের উন্নত গাজা গড়ে তোলার সুযোগ দেব। 13. হামাস এবং অন্যান্য দলগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা কোনোভাবেই গাজার শাসনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। টানেল এবং অস্ত্র উৎপাদন সুবিধা সহ সমস্ত সামরিক, সন্ত্রাসী এবং আক্রমণাত্মক অবকাঠামো ধ্বংস করা হবে এবং পুনর্নির্মাণ করা হবে না। স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের তত্ত্বাবধানে গাজার সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চলবে, যার মধ্যে থাকবে অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের একটি সম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের বাইরে রাখা এবং আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি দ্বারা সমর্থিত। স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের দ্বারা যাচাইকৃত ডেট বাইব্যাক এবং পুনঃ একত্রীকরণ কর্মসূচি। নিউ গাজা একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার এবং তাদের প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। 14. হামাস এবং দলগুলি যাতে তাদের বাধ্যবাধকতা মেনে চলে এবং নিউ গাজা তার প্রতিবেশী বা তার জনগণের জন্য কোনো হুমকি না তৈরি করে তা নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক অংশীদারদের দ্বারা একটি গ্যারান্টি প্রদান করা হবে। 15. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আরব এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে কাজ করে একটি অস্থায়ী আন্তর্জাতিক স্থিতিশীল বাহিনী, যাকে সংক্ষেপে আইএসএফ বলা হবে, তা তৈরি করবে, যা অবিলম্বে গাজায় মোতায়েন করা হবে। আইএসএফ গাজায় যাচাইকৃত ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করবে এবং এই ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জর্ডান এবং মিশরের সাথে পরামর্শ করবে। এই বাহিনী দীর্ঘমেয়াদী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সমাধান করবে। আইএসএফ নতুন প্রশিক্ষিত ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনী সহ সীমান্ত এলাকাগুলি সুরক্ষিত করতে ইসরায়েল এবং মিশরের সাথে কাজ করবে। গাজায় অস্ত্র প্রবেশ রোধ করা এবং গাজা পুনর্গঠন এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পণ্যের দ্রুত এবং নিরাপদ প্রবাহকে সহজতর করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষগুলি একটি সংঘাতমুক্তকরণ ব্যবস্থার বিষয়ে একমত হবে। 16. ইসরায়েল গাজা দখল করবে না বা সংযুক্ত করবে না। আইএসএফ যখন নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবে তখন ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী অর্থাৎ আইডিএফ, সেই সাথে আইএসএফ এবং গ্যারান্টার রাষ্ট্রগুলো এবং তার পাশাপাশি আমেরিকা সবাই মিলে একটি লক্ষ্য পূরণ করবে, যার লক্ষ্য হলো একটি নিরাপদ গাজা তৈরি করা, যা আর ইসরায়েল, মিশর বা তার নাগরিকদের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। বাস্তবে আইডিএফ ক্রমান্বয়ে তাদের দখলকৃত গাজা অঞ্চল আইএসএফ এর কাছে হস্তান্তর করবে, যা তারা অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি অনুসারে করবে যতক্ষণ না তারা গাজা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়। তবে একটি নিরাপত্তা পরিধির উপস্থিতি থাকবে যা গাজাকে পুনরুত্থিত সন্ত্রাসী হুমকি থেকে সঠিকভাবে সুরক্ষিত না করা পর্যন্ত থাকবে। 17. হামাস এই প্রস্তাব বিলম্বিত করলে বা প্রত্যাখ্যান করলে উপরোক্ত বিষয়গুলি বর্ধিত সহায়তা অভিযান সহ আইডিএফ থেকে আইএসএফ এর কাছে হস্তান্তরিত সন্ত্রাসমুক্ত এলাকায় এগিয়ে যাবে। 18. সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে শান্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলির উপর জোর দিয়ে ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের মানসিকতা এবং বর্ণনা পরিবর্তন করা যায়। 19.
গাজার পুনর্গঠন যখন এগিয়ে যাবে এবং যখন ফিলিস্তিনি অঞ্চলের সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বস্ততার সাথে পরিচালিত হবে, তখন অবশেষে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য পথ তৈরি হতে পারে, যা আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি দেই। 20. শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সহাবস্থানের জন্য একটি রাজনৈতিক দিগন্তে একমত হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে একটি সংলাপ প্রতিষ্ঠা করবে। বন্ধুগণ, মূলত এই ছিল ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর মধ্যকার আলোচিত 20 দফা দাবি। এবার চলুন এই দাবি অনুযায়ী যে ম্যাপ তারা প্রদান করেছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই। খেয়াল করে দেখুন, সর্বপ্রথম একটা ব্লু লাইন। এই ব্লু লাইনের অর্থ হচ্ছে এই পর্যন্ত সীমানা বর্তমানে আইডিএফ দখল করে রেখেছে। হোস্টেস রিলিজ দেওয়া হলে ইয়েলো লাইনে চলে আসবে, অর্থাৎ আইডিএফ সেনারা একটু পিছু হটবে। এরপর সেকেন্ড উইথড্রয়ালের পর সেনারা লাল দাগে চলে আসবে, অর্থাৎ ফিলিস্তিনিরা একটু বেশি পরিমাণ ভূমি পাবে। এরপর ফাইনালি দেখুন থার্ড উইথড্রয়াল। থার্ড উইথড্রয়াল যখন সংগঠিত হবে, তখন এই যে বাফার জোন দেখতে পাচ্ছেন, এই বাফার জোন পর্যন্ত, অর্থাৎ বাফার জোনের ভিতরের সীমা পর্যন্ত প্যালেস্টাইনকে দেয়া হবে, আর এই বাফার জোন থেকে বাকি পুরোটা আইডিএফ বা ইসরায়েলের দখলে থাকবে। এবার আমরা এই 20 দফা দাবির সারমর্ম কি বলে তা একটু দেখে নেই। ইসরায়েল চুক্তি সমর্থন করেছে। নেতানিয়াহু বলছে চুক্তি তার যুদ্ধ লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বন্দি প্রত্যাবর্তন, হামাসের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দেওয়া ও গাজাকে পুনর্গঠন। হামাস এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি হাতে পায়নি, তাই কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তাদের অনুমোদন ছাড়া চুক্তির বাস্তবায়ন অনিশ্চিত। আরব ও ইসলামিক নেতারা, বিশেষ করে মিশর, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, অনেকেই স্বাগত জানিয়েছে বা সমঝোতার পথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে সম্মতি কথা পৃথক ও শর্ত সাপেক্ষ। প্যালেস্টাইনিয়ান অথরিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা দেখিয়েছে, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র মানসিকতার প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা। কাতার, মিশর, জর্ডান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ অনেকেই আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে যে তারা ট্রাম্পের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে, বিশেষত মানবিক সহায়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সমন্বয় করবে। এই দেশগুলো মূলত যুদ্ধাবসান এবং মানবিক সংকট লাঘবে আগ্রহী হলেও তাদের মন্তব্যগুলোর মধ্যে শর্ত ও সংশয় রয়েছে। তারা বলে এসেছে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় অংশগ্রহণ ও মর্যাদা রক্ষা জরুরি। ইরান দৃঢ়ভাবে এই ধরনের আন্তর্জাতিক চালিত ফরম্যাটকে সমর্থন করবে না। তারা হামাসকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করে আসছে। রাশিয়া কূটনৈতিকভাবে মাঝামাঝি অবস্থান নিতে পারে, তবে তারা ইন্টারন্যাশনাল ফোরামগুলোর সঙ্গে কাজ করতে পারে যদি তাদের স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ বজায় থাকে। তুরস্ক সাধারণত প্যালেস্টাইনিয়ান অধিকারের পক্ষে অবস্থান করে। তারা চুক্তির মানবিক অংশকে স্বাগত জানালেও বাকিটা দেশের স্বার্থ ও স্থানীয় রাজনৈতিক বাস্তবতার উপর নির্ভর করবে। এবার একটি প্রশ্ন, এই চুক্তির আওতায় স্বাধীন প্যালেস্টাইনের স্থান কোথায়? এই চুক্তির বড় অংশ গাজার উপর একটি আন্তর্জাতিক টেকনোক্রেটিক ট্রানজিশনাল শাসন আর আইএসএফ বা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলিটি ফোর্স এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ও প্রশাসন স্থাপনের কথা বলে। বাস্তবে এই কাঠামোতে গাজার উপর অনেকটা আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে শাসন আর স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বড় অংশ হারাচ্ছে। অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সরাসরি প্রতিষ্ঠা এই ডকুমেন্টে স্পষ্টভাবে কোথাও নেই, বরং এটি একটি কলোনাইজেশনের প্রাথমিক ধাপ। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের প্রশ্নটি তিনভাবে দেখা যেতে পারে। সংক্ষিপ্ত বা মধ্যমেয়াদে, গাজা হবে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে পুনর্গঠনীয় অঞ্চল। এখানে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হবে না। দীর্ঘমেয়াদ বা শর্ত সাপেক্ষে, যদি পুনর্গঠন, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সংস্কার সফলভাবে হয় এবং আন্তর্জাতিক বোর্ড গ্যারান্টি মেনে চলে, তাহলে পরবর্তীতে প্রত্যর্পিত স্বায়ত্তশাসন বা রাষ্ট্রীয় পথে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে, কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয় এবং অনেক শর্তের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতা। অনেক দেশের সমর্থন থাকলেও হামাসের সম্মতি না থাকলে গাজায় স্থায়ী শান্তি ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে। তাই স্বাধীন প্যালেস্টাইনের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন এই চুক্তিতে অনুপস্থিত। ট্রাম্প নেতানিয়াহুর চুক্তি একটি দুঃসাহসী দৃষ্টান্ত, তবে সফলতার চাবিকাঠি হলো হামাসের সাড়া ও কার্যকর উপাদানগুলোর বাস্তবায়ন। চুক্তি যদি শুধু একটি চুক্তি হয়ে থেকে যায়, সেটি হয়তো ইতিহাসে কাগজে হাতে লেখা হিসেবে থেকে যাবে।
বিশ্লেষকরা বলছেন এই চুক্তি শুধুই একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ এখানে মানবতার চেয়ে ব্যবসাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা, আপনারা কি মনে করেন? আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে আমাদেরকে জানাবেন। আর আপনাদের সুবিধার্থে হোয়াইট হাউসে ধারণকৃত ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর ভাষণ এখন আপনাদের সামনে পেশ করা হলো। In the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And let's call it eternal peace in the Middle East. So this is far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible, incredible. Every single one of them. This afternoon, after extensive consultation with our friends and partners throughout the region, I'm formally releasing our principles for peace, which people have really liked, I must say. And these are done not just routinely done, these are done with total consideration and working with the nations that we're talking about. All of these nations have made contributions to those suggestions. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. Europe has been very much involved, and as I was called by many of the European leaders, most of them saying, is this true? Are you really doing peace in the Middle East? This is the most incredible thing we've heard. Some think it's the biggest thing they've ever heard. They called just to find out, was it just a rumor or is it actually done? And then they said, have you spoken to the Arab leaders? Have you spoken to all of the other leaders that we have to get? A lot of people involved in this one. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. And I want to just say that my meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, he's incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. We're totally involved. These are the people that we've been dealing with and who've been actually very much involved in this negotiation, giving us ideas, things they can live with, things they can't live with. Pretty complex. I mean, after 2,000, 3,000 years, whatever it is, I guess it's got to be a little complex, or it would have been done a long time ago. The King of Jordan was with us, as you know, in the United Nations. The President of Turkey, President Erdogan, is a friend of mine, a strong man, but a good man. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader, Prabowo. He is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with most of these people that I'm mentioning. Others were by phone or the next day. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific. And these are people I've gotten to know over the years. I mean, I would say it started around 2015 and then went into 2016 when the presidency officially began. But I've known him actually for a long time, and they're in many cases really great men. I can't say in all cases, but I will tell you in many cases they're great men and some great women too
They tend to be mostly men, however, I will say that. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. It's so important to them. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. And destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons of production facilities. They have a lot of production facilities that we're destroying. They'll also help train local police forces in the areas that we're discussing right now, in particular in and around Gaza, working with the new transitional authority in Gaza. All parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully, as progress is made toward achieving these goals. Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. They have to deal with them because they were the one group that we have not dealt with. I haven't dealt with them. But the Arab countries are going to, and Muslim countries are going to be dealing with Hamas, and I believe they've already been there. I think they probably have an understanding, and they haven't maybe mentioned that, but I would imagine they do. Otherwise, they wouldn't have gone as far as they've gone. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right, and actually our full backing, the U.S. full backing. Marco's here, and a lot of our leaders are here, our great Vice President, Susie Wiles, Steve Witkoff, Jared Kushner. They've been so involved in this process. I don't think anybody else could have done it or even come close. But it's we're right there. We're right there. First time in thousands of years, I think you can probably say, if you really look into it, if you study back, if you're a scholar, you would say thousands of years. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Everyone understands that the ultimate result must be the elimination of any danger posed in the region, and that danger is caused by Hamas. The tyranny of terror has to end, and this is, again, something that we're looking for. This is eternity. This is for forever. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world, and Israel and
everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days, and it'll be quite the board. Working, everybody wants to be on it now. I don't know if that had anything to do. They named me and everybody else wanted to be on it. I guess they figure, well, he's a soft touch. He'll be easy to deal with. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly. As you know, thousands of Hamas leaders have been killed and soldiers have been killed. And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. And now it's time to get our hostages back and get back to trying to build something that's really great and very important. In our meeting today, Prime Minister Netanyahu was very clear about his opposition to a Palestinian state. And he continuously mentions October 7th, and I understand that. Most people do. And I understand and respect his position on many things, but what he's doing today is so good for Israel. I notice that they have large crowds gathering in Israel all the time, and they have my name up. They like me for whatever reason, maybe I don't know, but they do like me. But they say two things. Please get the hostages back and please end the war. They've had it. It's had it. So I think it's a very popular thing you do because he's a warrior. He doesn't know about getting back to a normal way of life, but he is a warrior, and Israel's lucky to have him. But now the people want to get back to peace. They want to get back to normalization in a true sense. Several countries have foolishly recognized the Palestinian state. As you know, some of our European friends, allies, good people, but they're really, I think, doing that because they're very tired of what's going on for so many decades. They've been presidents and prime ministers for years, and during this time, having to do with the Middle East, all they're doing is talking about the same thing over and over. They want to see it get back. And nobody wants that more than me, or I believe Bibi too. But the people of Israel want it. They really want it. They want the hostages back. That includes the probably 32 bodies that we're talking about, 20 people that are living, 32 or so people that are dead, and they want to have peace. So let us not forget how we got here. Hamas was elected by the Palestinian people. Israel withdrew from Gaza thinking they would live in peace. Remember that a long time ago, they withdrew. They said, you take it. This is our contribution to peace. But that didn't work out. That didn't work out. It was the opposite of peace. They pulled away. They let them have it. And I never forgot that because I said, that doesn't sound like a good deal to me. As a real estate person, I mean, they gave up the ocean, right? Ron, they gave up the ocean. They said, who would do this deal? And it still didn't work out. They were very generous, actually. And they gave up the most magnificent piece of land in many ways in the Middle East. And they said, all we want to do now is have peace. And that request was not honored. Instead of building a better life for the Palestinians, Hamas diverted resources to build over 400 miles of tunnels and terror infrastructure, rocket production facilities, and hid their military command posts and launch sites in hospitals, schools, and mosques. So if you went after them, you'd be after them, and you wouldn't even realize you ended up knocking out a hospital or school or a mosque. A terrible thing, terrible way to have to fight. No fight is good, but that's a real bad one. So there are many Palestinians who wish
to live in peace. Many. I've seen so many of them, and they have support. And I challenge the Palestinians to take responsibility for their destiny, because that's what we're giving them. We're giving them responsibility for their destiny, fully condemn and prohibit terrorism and earn their way to a brighter future. They don't want the life that they've had. They've had a rough life with Hamas. If the Palestinian Authority does not complete the reforms that I laid out in my vision for peace in 2020, they'll have only themselves to blame. We're giving them an amazing footprint, and they have amazing support from the leaders of the Arab world and the Muslim world, the great leaders. These are great leaders. These are unbelievable leaders that have built great countries and very wealthy countries. What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back. Hard to believe when you even say it, and creating conditions for durable Israeli security and Palestinian success. Israeli security is going to be involved. We're going to help you. We'll be there with you in terms of helping with security. We want to make sure it works. We just want to make sure it works. There shouldn't be a shot fired. Now, there will be, I guess, because that's the way it seems to be, but there shouldn't have to be within a few days. There shouldn't have to be a shot fired. And maybe for eternity. Wouldn't that be nice? I hope it's true. I can tell you the leadership of that region feels that there's a good chance of it being true. So this will lead to this agreement that we're talking about will lead to a sustainable long-term peace. No president in history has been a greater friend of the state of Israel than I have, in addition to negotiating the Abraham Accords. I like to say it that way because the real people, that's what they call Abraham. Got to office, I campaigned on it too. I said, we're going to make it. And then I'd get calls from the leaders of various countries saying, please don't do it. And second, I want to thank you for your friendship and for your leadership. From Jerusalem to Tehran, from the Golan Heights to Gaza, you've proven time and again what I've said many times. You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And Mr. President, you and I both know it's not even close. While you focus at home on making America great again, your leadership abroad is changing the world for the better, ending wars and advancing peace. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. We would not have achieved this turning point without the courage and sacrifice of our incredibly brave soldiers. They fight like lions to defend the people of Israel, and they serve on the front line in the war between civilization and barbarism. Mr. President, when our two countries stand shoulder to shoulder, we achieve the impossible. Just a few months ago, in Operation Rising Lion and Operation Midnight Hammer, we struck a decisive blow against Iran's nuclear and ballistic missile program. Your bold decision to send those B-2s made the region safer and the world safer. Now, under your leadership, we're taking the next step to win the war and expand the peace. Your plan is consistent with the 5 principles my government set for the end of the war
and the day after Hamas. Everybody asks, what is your plan for the day after Hamas? Here's our plan. Passed it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. The next step will be the establishment of an international body charged with fully disarming Hamas and demilitarizing Gaza. I appreciate your willingness to lead the body, Mr. President. I really appreciate it because you have a lot of things to do, and this is important. And it reflects the confidence that this will give everyone, that things will be followed up on all the commitments made. The fact that you're taking this on, I think, helps a lot to make sure that everything flows in the direction that we want. Now, if this international body succeeds, we will have permanently ended the war. Israel will conduct further withdrawals linked to the extent of disarmament and demilitarization, but will remain in the security perimeter for the foreseeable future. ভিডিও শেষ করার পূর্বে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং সেই সাথে সাথে অল বেল আইকন নোটিফিকেশন অন করে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী যে কোনো আপডেট আপনি সবার আগে পেতে পারেন। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিও লাইক এবং শেয়ার করবেন। বন্ধুগণ, ভিডিও আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। আমি আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের বিষয়ের সাথে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।